munatusonyiwako katono. Kitaffe Paapa ono abadde kyakulabirako ekituufu era ekirungi eri abakulembeze b'ensi, kubanga bwe bafuna enneema eyo okulembera abantu beerowoozaako ng'ab'amaanyi. Naye tutunulire obulamu bwa kitaffe Paapa yonna gy'abadde atambulira. Omusajja omwetoowaze, omusajja ajjudde eddembe, omusajja ajjudde okwagala. Tumujjukirako ne Sudaani eyo yagenda n'anywegera engatto z'abapulezidenti ng'akabonero ak'obwetoowaze. Lowooza omukulembeze yenna bwe bakukwasa obukulembeze ate obwetoowaze bwe bwandikusooseeyo nga tonnanoonya kitiibwa. Kale akitulaze bulungi. Within Catholicism, he certainly had his critics. Some traditionalists, in particular, were often enraged by actions they felt were a radical departure from church teaching. Abantu bangi balowooza Paapa avudde ku nnono, naye nga yali ayagala kwongera kutuyigiriza Yesu yaani. Despite him being a vocal pacifist and critique of actions by major nations that he perceived as harmful, there were also those who felt he should have been more progressive. Waliwo bangi abamuwagira mu ntereeza, waliwo bangi abamulwanyisa, naye kye yali atulaga ky'ekyomuntu omulamba, naddala bwe bidda ku by'obufuzi n'ebyobukulembeze. Paapa ono abadde ajjudde akamwenyumwenyu buli kadde. He was symbolic of a principle that guided his belief that the church should reach people in their daily lives, wherever in the world they happen to be. I quote, "At the beginning of my papacy, I had the feeling that it would be brief, no more than 3 years or 4 years. I thought," Pope Francis said in his autobiography, in one of his teachings. So he anticipated what to do as a leader. On foreign trips to more than 60 countries, in his audiences at the Vatican, and during countless events, it was very clear that being close to people, and particularly the young, was his lifeblood. Ayagadde nnyo abavubuka n'abaana abato. Social issues and imperfect Catholics. Within Catholicism, he signaled a radical change in tone on some social issues. Everyone in the church is invited, including people who are divorced, including people who are homosexual, including people who are transgender, he wrote in his autobiography. Given that the church did not recognize divorce in its canon law, and that previous popes had talked of homosexuality as a disorder, not a human fact, as Pope Francis did, this was a departure that again concerned traditionalists. Abantu baffe bano ab'obufumbo obw'ebikukujju, bapaapa abaasooka baabalaba bulala, ne Papa Francis n'abalaba bulala, naye nga bakatuliki be bayise imperfect Catholics n'ayagala nabo okubasembeza kubanga Yesu yajjirira boonoonyi. The Pope appeared to want the church to explore and understand people's everyday struggles in a fresh light. He acknowledged his own journey in seeing things differently to the way he had done in the past. Yasinziira ku bulebevu bwe n'ayongera okusaasira abantu abaali boonoona mu Eklezia Katolika. Homosexual acts as seen in Catholicism. Marriage can still only be between a man and a woman. Divorce is not officially recognized,
and the Pope himself remained very firmly against gender reassignment and surrogacy. Throughout his papacy, and long before that, Pope Francis also always remained firm in his own belief that women should not be priests. He was firm on certain issues. He did, however, describe the church as female, and encouraged parishes around the world to find more leadership roles for women in ways that were consistent with the Catholic teaching that does not currently allow women to be ordained. That's why many women in the church are engaged in leadership roles. Kitaffe Paapa bw'aviiridde mu bulamu bw'ensi eno ng'anenya nnyo abakola eby'obufumbo obw'obikukujju naye ate nga baagalibwa. Omuze gwe gutaagalibwa naye ate nga bo ng'abantu abaagala kubanga yagenderedde bakyuke badde mu bulamu obulungi. A complex legacy. Throughout his papacy, there was a particular focus on reaching out to those on the economic and political margins. His words and actions encouraging priests to be closer to the disadvantaged. The issue of dignity of migrants was hugely important to him throughout his papacy, but so too was building bridges with other Christian denominations, other religions, and those of no faith. Kitaffe Paapa ono y'omu ku bapapa abatuukiridde abantu abali ku margins ku nkomero z'ensi n'abaagala nnyo abo abanyigirizibwa mu byobufuzi, abanyigirizibwa mu byenfuna, ate n'atuuka ne ku b'amadiini amalala ng'abaagala kyenkanyi. Mujjukire lwe yajja wano yagenda ne ku kiggwa ky'Abaganda baffe baweereza bannaffe Abanglican, ate n'Abasiraamu n'abasisinkana. Environment. In speeches, including one to US Congress, and in one of his most important pieces of work, the decree Laudato Si, Pope Francis talked of environmental damage amounting to rich countries inflicting harm on poor ones. Okwonoona obutonde bufuuse bulamu bwaffe ng'abantu ekitali kituufu. Ebyo byonna alese alwana okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe. Tusigadza obudde butono naye njagala okuwumbawumba mu bigambo bino. Kitaffe Paapa ono alwaniridde nnyo emirembe mu nsi ezisinga. Mujjukira olutalo olubaddewo wakati wa Isiraeli ne Palestine, eno mu Sudaani, mu Africa, ate ne mu nsi endala. He has been anti-war. Ndowooza atulekedde ekyokuyiga kinene. The scourge of corruption. Abadde alwanyisa nnyo obukenuzi. Wano mu Uganda simanyi level kwe tuli ku ky'obukenuzi, naye y'omu babadde balwanyisa bannabyabufuzi n'abantu abo abataagaliza balala kubeera bulungi nga babba ebintu bya bannansi, resources ne ssente okutwaliza awamu. Kale nno kyakuyigirako kinene nnyo eri ffe ffenna.